abale ikamale akwaje mudzatipatsira pemphero kenako brother Nason akakhala akulalikira. Tiwerenge buku lotsogolera kuchokera ku Aroma mutu 9 verse yake wa Romans chapter 9. aona ndinena zoona mwa Khristu mtima ayi umbuntima changa chichita umboni pamodzi ndine mwa mzimu oyera. Ndagwidwa ndi chisoni chachikulu ndi kupwetekedwa mtima kosaleka, pakuti ndidafuna kuti ine ndekha nditembereredwe kundichotsa kwa Khristu chifukwa cha abale anga ndiwo amtundu wanga monga mathupi, ndiwo Aisraeli ali nawo umwana ndi ulemerero pangano ndi kupatsa kwa malamulo ndi kutumikira kachisi wa aiwa ndiye Mulungu wa mwamba wa zonse olemekezeka nthawi zonse. Ulamuliro wa Mulungu wakusankhika sikuli ngati mawu a Mulungu anakhala chabe ayi, pakuti onse akuchokera kwa Aisraeli si ali Aisraeli kapena chifukwa ali mbewu ya Abrahamu onse ana, koma anati mwa Isaki mbewu yako idzayitanidwa. Ndipo kuti ana athupi sakhala ana a Mulungu ayi, koma ana alonjezo mbewu yace, pakuti alonjezo ndi amenewa. Nyengo iyi ndidzaza ndipo Sara adzakhala ndi mwana, koma Rebekaso pamene anali ndi pakati pamodzi ndiye kholo lathu Isaki, pakuti anawo asanabadwe kapena asanachite kanthu kabwino kapena koyipa, kutsimikiza mtima kwa Mulungu monga mwakusankha kukhale si chifukwa cha ntchito ayi, koma chifukwa cha wakuyitanayo. Chotero kunanenedwa kwa uyo wamkulu adzakhala kapolo wa ang'ono. Inde monga kudalembedwa, ndinakonda Yakobo koma ndinamuda Esau. Ndipo tsopano tidzatani? Kodi chilipo chosalungama ndi Mulungu? Nsatero ayi, pakuti anati ndi Mose, ndidzachita chifundo amene ndichita chifundo, ndidzakhala ndi chisoni kwa iye khala naye chisoni. Chotero kwa Mulungu kapena kwa iye amene athamanga amene achitira mwa iwe mphamvu yanga ndi kuti dzina langa likabukitsidwe pa dziko lonse lapansi. 18. Chotero iye achitira chifundo amene iye afuna, ndi amene iye afuna amuwumitsa mtima. 19. Pamenepo udzanena ndi adadandaulabe bwanji, pakuti ndani anakaniza chifundo chache? Koma munthu iwe wakutesawu kuti chinthu chopangidwa chidzanena ndi amene anachipanga, undipangiranji ine chotero? Kodi kapena wowumba sakutha kuchita kuwumba ndi nchichi chomweyo chotengera chimodzi cha ndi china cha manyazi? 22. Ndipo titani ngati Mulungu pofuna iye kuonetsa ntchito wace mphamvu yace analekerera ndi chitekero chambiri mzotengera za mkwiyo kutekera chiwonongeko, ndi kuti iye akadziwitsa ulemerero wace wa ufundo zimene iye anazikonzera ulemerero ndi ife amene anatiyitana koma amwa anthu a mitundu, monga anatinso kwa Hoseya amene sanakhale anthu anga, ndiye amene sanakhale wokondedwa ndi kudzali amene kunalanga. Ungakhale unyinji wa ana a Israeli ukhala monga mchenga ndicho pa dziko lapawaza monga Yesaya anati kale, ngati Ambuye wa makamu a mwamba sanasiyira ife mbewu,
tikadakhala mu Sodomu ndipo bwanji kuti amitundu amene asata chilungamo anafikira chilungamo ndicho chilungamo chachikhulupiriro 1. Koma Israeli posala lamulo la chilungamo sanafikire ku lamulo. Chifukwa chanji? Chifukwa kuti sadatsate ndi chikhulupiriro koma monga ngati ndi ntchito. Anakhumudwa pamwala okhumudwitsa, monganso kwalembedwa kuti tidzayika m'Ziyoni mwala okhumudwitsa nawo ndi thanthwe lopunthitsa, ndipo wakukhulupirira iye sadzachita manyazi. Amen. Lilongwe Grace Church, nyimbo imodzi ya mbuku abusa amandalasi, nyimbo ya mbuku from Lilongwe Grace Church. Kwa nyimbo namba 35. Wezira tundi Adipuna indentawi zonse chikondano chake chachikulu Chikondano chake chachikulu ani mwabale Gomba Yesu mano anabaji anabanda Ulebelelo wake alikonda zina chikondano chake chachikulu chikondano chake chikondano chachikulu. To God be all the glory and honor because of this tremendous time the Lord have given us. Brother John there. Him alone deserve all the glory and honor. A continuation of the message that we have been preaching from the book of Joshua. Ndipo tikhala tikupitiriza uthenga umene takhala tikugawana kuchokera m'buku la Yoswa.
We were preaching from the book of Joshua, chapter 2 last week. Wiki yathu timagawana kuchokera m'buku la Yoswa chapter 2 About a harlot that found favor before God. kukamba za mzimayi wachiwerewere kapena kuti hule amene anapeza chifundo pamaso pa Mulungu. And we covered lots of things there. Ndipo tinayang'anapo zinthu zambiri pamenepo. One of the things was the house that was near the wall. Chinthu china tinayang'ana za nyumba imene inali pafupi kwambiri ndi linga kapena kuti ndi mpanda. And the other thing that was so amazing was about the scarlet that was to put on the window as a sign. Ndipo chinthu chinanso chimene tinazaonapo chinali chingwe chimene chinakayikidwa pa window ngati chizindikiro. And another thing, we were looking upon the house that there were already things that will manage to overlap the spies when the owner of the city Jericho wanted to kill them. Chinthu china chimene tinakaona ndi malo okonzedweratu amene ati akasunge azondi pamene anthu aeni ake amuzi wa Yeriko abwere kufuna kuwapha. And to conclude, we concluded by saying that there is nothing less or nothing more that the world has done that the Lord didn't purposely it. Ndipo pomaliza ponse tinaomba mkota kunena kuti kulibetu kanthu kamene kamaperewera kamene kamaonjezera kamene dziko limapanga kamene Mulungu sanakakhazikitse. Today we are reading from Joshua chapter 2. I'll start with verse 12 through 24. Ndiye lero tikupitiriza ndi kuwerenga m'buku la Yoswa chapter 2 ndime yake kuyambira pa 12 kukafika pa 24. I'll be reading 3 verses and Brother John will follow suit. Ndiye tiziwerenga mavesi atatu mosogozana. Verse 12 started by saying, "Now therefore I pray you, swear unto me by the Lord, since I have showed you kindness, that ye will also show kindness unto my father's house, and give me a true token, and that ye will save aright my father, and my mother, and my brethren, and my sisters, and all that they have, and deliver our lives from death." 14. And the men answered her, "Our lives for yours. If ye utter not this our business, and it shall be, when the Lord hath given us the land, that we will deal kindly and truly with thee." Vesi la 12 akuti, ndipo tsopano mundilumbiriretu kwa Yehova, popeza ndakuchitirani chifundo, kuti inunso muzachitira chifundo a m'nyumba ya Atate wanga, ndi kundipatsa chizindikiro choona, kuti muzawasunga ndi moyo Atate wanga ndi mayi wanga, ndi alongo anga ndi abale anga, ndi zonse ali nazo, ndi kupulumutsa miyoyo yathu kuimfa. Vesi ya 14. Ndipo amunawo anati kwa iye, "Moyo wathu ndiye moyo wanu, mukapanda kuwulula chodzera ife, ndipo kudzakhala kuti pakutipatsa ife dziko." Akuwerenga kuchokera m'buku la Yoswa chapter 2 ndingoyambira pa ndime yake ya 12. Ndipo tsopano mundilumbiriretu kwa Yehova, popeza ndakuchitirani chifundo, ndi kuti inunso muzachitira chifundo a m'nyumba ya Atate wanga, ndi kundipatsa chizindikiro choona, kuti muzawasunga ndi moyo Atate wanga ndi amayi wanga, ndi alongo anga ndi abale anga, ndi zonse ali nazo, ndi kupulumutsa miyoyo yathu kuimfa. Vesi ya 14. Ndipo amunawo anati kwa iye, "Moyo wathu ndiye moyo wanu, mukapanda kuwulula chodzera ife, ndipo kudzakhala kuti pakutipatsa ife dziko ili Yehova tidzakuchitira chifundo ndi choonadi." "Ye will be blameless for this thine oath,
which thou hast made us swear. 16 ndi 17. Pamenepo anawatsitsa pa zenera ndi chingwe, popeza nyumba yace inali pa linga la mudzi, nakhala iye pa lingapo. 16. Ndipo anati kwa iwo, mukani ku phiri, olondola angakupezeni, mukabisale kumeneko masiku 3 mpaka atabwerera olondolawo. Pamenepo muyende ulendo wanu. 17. Ndipo amunawo anati kwa iye, sitidzachimwira lumbiro lako ili watilumbiritsa. There find this line of scarlet thread in the window which thou didst let it down by, and thou shalt bring father and thy mother and thy brethren and all father's household come unto thee. Verse 18. Taona, tikadzalowa m'dzikomo ife, uzimanga chingwe ichi chofira pa zenera pamene watitsitsira, ndipo udzasonkhanitsa a m'nyumba ya atate wako ndi mayi wako ndi abale ako ndi a m'nyumba onse a atate wako. May the Lord bless his word that have been read. Ambuye adalitse kuwerenga kwa mawu awo. We can see the mystery that happened here, that the woman, the harlot Rahab, when her eyes has been opened and the heart received the things of God, she started speaking things very mysterious. Abatu tikutha kuona zinsinsi zimene zikuoneka pamalo apa pamene mzimayi uyu Rahabe, mzimayi hule uyu anatsegulidwa maso ake, kapena kuti Mulungu pamene anatsegula mtima wake anayamba kuona zinthu zambiri zakuya za Mulungu, kuona zinsinsi za Mulungu. First of all, when the eyes has been opened, he welcomed the spies that were 2 in number as the picture of the law and the prophets speaking about Jesus Christ, the gospel. Poyamba apa tikutha kuona pamene Mulungu anatsegula maso ake, anakwanisa kulandira azondi awiri amene anabwera, amene anali ngati chithunzithunzi cha lamulo komanso aneneri amene amalakalankhula za kubwera kwa Yesu Khristu. Secondly, they agreed that the people should be inside the house, not outside, because there is somebody who is coming outside. So the house that will have the sign will be bypassed, but there is other houses whereby is to stop on the house. Chinthu china tikuona kuti apapa anagwirizana kunena kuti anthu akufunika kuti akhale mkati mwa nyumba osati kunja, chifukwa pali wina amene akufuna kubwera, kotero kuti nyumba inafunika kuti iyikidwe chizindikiro kuti izapitiriridwe. On the scope of the sample, we see that they agreed about the true token. Verse 12, we see that they agreed upon the true token because the woman, the harlot, asked about a true token. Kuona kunena kuti panali kulumbirira kumene mkazi anafunsa kuti mundipangire lumbiro la choonadi, kuti anafunika kuti alumbire. A true token was needed because it is the only thing that will bring protection to the house. Lumbiro la choonadi linafunika likhalepo chifukwa ndilo khalo limene limakabweretsa mtendere pa nyumba iyi. The token was there to protect whomsoever is living in the house. Chifukwa kulumbirako kunali pamenepo kuti kukachitire chitetezo cha anthu amene ali m'nyumbayo. The house that had no token was on a dangerous zone. Ndipo nyumba imene inalibe chilumbiro inali pa nthawi inali pa ngozi. So it was this agreement and this true token that protects Rahab
and the entire family of her from the death that was coming. ndetu linali lumbiro ndi pangano limene linakakhalapo pakati pa anthu awa ndi Rahabe limene linakabweretsa chitetezo pa imfa imene ikubwera. But before we proceed, we can see that before these spies went into this city, this village of Jericho, there were a face and a house by the wall, and the Rahab was there in the house in its order. Komatu tisanapitirire kwambiri tikhoza kuona zonena kuti azondi awa asanafike kukalowa mudzi uwu wa Yeriko, nkuti mudzi uwu unali kale uli ndi linga ndipo unali ndi chitetezo, ndipo munali nyumba imene munali Rahabeyo imene zinali zokonzedweratu. God directed the builders to build the house near the wall, and the window should point outside the wall, so that there is a mission that is coming in future, whereby the spies will come out by that window. Mulungu anachita kusogolera mitima ya omanga kuti akamamanga nyumbayo ikhale pafupi kwambiri ndi mpanda, ikhale pamphepete, komanso ikakhala pafupi ndi mpanda pafupi ndi lingali, windo lake liyang'ane kunja kwa mpandawo. Ndicho linga chonena kuti Mulungu amadziwira kuti pakubwera chinthu chimene chiti chikachitike chimene ndi azonde amene azakalowere pa windo limeneli. This speaks that whatever a mind of people can be thinking on this world, some other times, most of the time, God directs the mind so that it should accomplish His own will. Ichitu chikutanthauza kuti chilichonse chimene anthu amachilingalira ndi kuchiganizira mmoyo uno kapena mdziko lino chimachita kusogoleredwa ndi Mulungu kuti chikakwanirise chifuniro chake cha Mulungu. The woman told the spies to go to the mountain and stay there 3 days before left for their home. Anzimayi anawawuza azondi awa kunena kuti akakhale ku chipululu ku phiri masiku 3 asanabwerere kwawo. So the question was, why this word, this direction comes from the woman, not from those spies that came there? Funso nkumanena kuti ndi chifukwa chani chidziwiso ichi chokakhala ku phiri ichi chinakabwera ndi mzimayi osakhala azondi amene anapita kumeneko. Don't forget that this woman is a harlot, and the harlot was one of the sinful people in the history of the Bible, to the Jews and to everybody. Musayiwaletu kuti mzimayi amene tikulankhula papayu ndi hule, ndipo tikamakamba za hule monga mwa malamulo a Chiyuda kapena mu mbiri la Baibulo, hule ni munthu wochimwitsitsa. It was very difficult for the harlot to speak the revelations of God, because masses of people were expecting these religious groups that are worthy to speak the oracles of God. Ndikovuta kwambiri kapena kunali kovuta kuti mzimayi amene ndi huleyu akhoza kumalankhula chidziwiso cha Mulungu pamene anthu maganizo awo ndi chiyembekezo chawo amayembekezera kuti anthu amene amapita kutchalichi ndi amene amayembekezera kuti akhoza kumalankhula zinthu zokhudza Mulungu. I remember one day of the other, I was preaching about Jesus Christ eating with the sinners. The Pharisees argued, they murmured against Christ. Ndikukumbukira tsiku lina ndimalalikirapo mpano pamene Yesu Khristu anadya ndi anthu ochimwa, ndipo alembi ndi Afarisi anayamba kudandaula akung'ung'uza mkati mwawo chifukwa cha zimene Yesu anachita. This shows that God knows those that are His, not ours, with our mind that we can think and do the right thing that can please God. Ichitu chikutanthauza kuti Mulungu amadziwa iwo amene ali ake, osati kuti ifeyo mu munthu wathu ndi maganizo athu tikhoza kuzindikira zinthu zokhudza Mulungu ayi. So because of the true token that was to be
they agreed to put a scarlet line as a sign of the house. Ndiyetu chifukwa cha lumbiro la choonadi limene linachitika nthawi imeneyo anagwirizana kuti akufunika kuti ayike chingwe chofira kuti chimenecho chikakhale ngati chizindikiro. So it was that scarlet line that protects the house. Ndiyetu chinali chingwe chofiracho chimene chinakachita chitetezo cha nyumbayi. Why scarlet, not black line, not black cloth or blue cloth or whatever, but the scarlet one? Chifukwa chani anayika chingwe chofira osayika cha white kapena cha blue kapena cha maonekedwe ena aliwonse? It was scarlet because it is the picture of the blood of Jesus Christ. Chinalitu chingwe chofiracho chifukwa kuti chithunzi cha mwazi wa Yesu Khristu. Which means these two spies, they went to Jericho with the scarlet because it is only the scarlet that will bring salvation to the house. Zimene zikutanthauza kuti azondi awa awiri anapita ndi chingwe chofira ku Yeriko chifukwa chonena kuti chingwe chofiracho chimene chikachite chitetezo cha nyumba. So salvation was granted to that house because of the true token that was there. Ndetu chipulumutso chinaperekedwa pa nyumba iyi chifukwa chonena kuti panali lumbiro limene linalipo. So you can see that it's not what the people think, what the people does, but because of what God does. Ndiye mukhoza kuona kuti si zimenetu anthu amaganiza kapena zimene anthu amachita koma chifukwa cha zimene Mulungu amachita. Because on verse 12, especially the last verse, you read whereby it is saying, that's the last verse says of chapter 12, and that you will also show kindness unto my father's house and give me a true token. Last verse, last sentence. Chifukwa pa verse 12 kuti kamawerenga mkatikati mwa kumapeto kwa verse limenelo akunena kuti inunso muzachitira chifundo a nyumba ya Atate wanga ndi kuwasunga ndi moyo. The last sentence, it says, kundipatsa chizindikiro choona. Verse pomaliza pa verse 12 akunena kuti amuzasunga nyumba ya Atate wanga ndi kundipatsa chizindikiro choona. So it was that true token that brought salvation to the house. Ndetu chinali chizindikiro choonacho chimene chinakabweretsa chipulumutso mnyumbayo. It is these two spies that came with this true token, because the true token comes from God. Ndiyetu anthu amene anakabwera mchizindikiro choonachi anali azondi awa chifukwa azondi ndi amene amakabwera mchizindikiro choonacho. Rahab was just to stay within, is to do nothing, but the house is under protection because of the true token that has been put outside. Ndiye Rahabe anakhala mnyumbamo osachita kena kalikonse sikuti amagwira ntchito ina iliyonse chifukwa chonena kuti panali chizindikiro choona chimene chimakapanga chitetezo. When the destroyer came, he didn't look for the people, he looks for the sign, a true token. Ndipo pamene ononga amabwera samakayang'ananso zinthu zina koma amakayang'ana chizindikiro cha choonadi. And it was that token, the true token, that saves the people, not the people with their knowledge. Ndipo chinali chizindikiro choonadichi chimene chinakapulumutsa anthu osati anthu ndi nzeru zawo. When we go to the book of Exodus chapter 12 verse 13 says, ndiye tikawawerenga buku la chapter 12 verse lake la 13 akunena kuti it is speaking about the protection that will come because of a true token outside.
Apatu akulankhula za chizindikiro cha choonadi chimene chikupereka chitetezo. Verse 13 of Exodus chapter 12 says, "And the blood shall be to you for a token upon the houses where ye are. And when I see the blood, I'll pass over you, and the plague shall not be upon you to destroy you when I smite the land of Egypt." Pa vesi la 13 lwakuti, ndipo mwaziwo udzakhala chizindikiro kwa inu pa nyumba zimene mukhalamo, pamene ndiona mwaziwo ndidzapitirira inu, ndipo sipadzakhala mliri wakukuonongani pakukantha ine dziko la Igupto. Here again we can see that God was the one who told Moses to have a token upon their houses. Apanso tikutha kuona kuti ndi Mulungu amene anamuwuza Mose kunena kuti anthu akufunika akhale ndi chizindikiro pa nyumba yawo. The token was from God, not from the people. Ndiye chizindikirocho chinali chochokera kwa Mulungu osati kwa anthu. The one who introduced the token was the one who see it, that it is very helpful, and that token will save the people that are within. Iyetu amene anapereka chizindikiro ndiye amene amachidziwa, ndipo amadziwa kuti chizindikiro ichi ndi chothandiza anthu, chili nawo chitetezo kwa anthu. The token was to be there because the enemy is coming to destroy the multitudes of people. Chizindikirocho chimafunika chichikidwe pamenepo chifukwa kukubwera dani amene atawononge anthu ambiri. Here the blood was the true token that saves the people within the house. Come again, brother. It seems like in Candace Church is calling on your messenger, so it's disturbing me. I said the blood was the true token that saves the people within the house. Ndiyetu magazi ndiye chizindikiro cheni chimene chinapulumutsa anthu. For the people within were just to start to sit down and enjoy the token outside. Anthu tokhala mkatimo amangokhala nkumasangalala pamene kunja kwa nyumbayo kunali chizindikiro. So the token met with all sorts of dangers, all sorts of evil, whatever. It met with those things, while the people that are within are secured. Ndiyetu chizindikiro chimene chinayikidwa pa nyumba ndi chimene chimakumana ndizopsa kapena ndizowawa zina zilizonse zimene zinafunika kuononga anthuwo, pamene anthu amkatiwo amangokhala ali otetezedwa. Jesus Christ met with all evil and all bites, whatever, on the cross, because of the elect that were within being protected and served. Ndi Yesu Khristu tu pa mtanda paja anakumana ndi zowawa zonse ndi mavuto ena aliwonse amene anafunika kukumana nawo munthu wochimwa, chifukwa iyeyo amakachita chitetezo cha anthu ake osankhidwa. Hebrews chapter 11 verse 28 says, Monga mmene timawerengera m'buku la Aheberi chapter 11 verse yake ya 28 says, verse yake ya 28 kunena kuti, through faith he kept the Passover and the sprinkling of blood, lest he that destroyed the firstborn to touch them. 28 kuti ndi chikhulupiriro anachita Pasaka ndi kuwaza kwa mwazi kuti wakuononga ana oyamba angawakhuze iwo. So here you can see that salvation is in the blood.
Lero apa tikhoza kuona kuti chipulumutso chili mwazi. The death of Jesus Christ brought salvation to the elect. Imfa ya Yesu Khristu inabwereza chipulumutso kwa anthu ake osankhidwa. To the Israelites who were coming out, they were just to sit down and start eating the meat, while the blood is doing the work of protecting outside. Monga ana a Israeli alamuliridwa kukhala m'nyumba ndi kumadya ndi kumasangalala pamene kunja mwazi ukuchita chitetezo. For us, we are to do nothing rather just worshiping, praising, exalting, magnifying, and seeing the beauty of our dear Lord Jesus Christ. Ndipo kwa ife sikuli kolamulidwa kuti tichite kanthu koma kulemekeza, kuyimbira, kuthokoza, kukweza ndi kuyamika ntchito yaikulu yonse imene Ambuye Yesu Khristu anachita. So here we can see that it's God himself introducing the token. Tikhoza kuona kuti anali Mulungu mwini wake amene anapereka chizindikiro. Why a token was to be introduced? N'chifukwa chani chizindikiro chinafunika kuti chiperekedwe? Because that token will separate those that are his from those that has been left to themselves. Chifukwa ndi chizindikiro chimene chimakasiyanisa iyo amene ali ake ndiyo amene ndosiyidwa. We can be moving and doing whatever we think, but know that there is a token somewhere that will be a symbol, that will be a sign to those the Lord purpose to life. They will have that token. Tikhoza kumayenda nkumachita china chilichonse koma tikufunika kudziwa kuti chilipo chizindikiro chimene Mulungu anachiyikiratu kwa iwo amene anawasankha. Wheresoever there is no token, there was distraction. Ndipo kwina kulikonse kumene kunalibe chizindikiro kunali chiwonongeko. Whomsoever had no token had distraction. Ndipo kwina aliyense amene analibe chizindikiro anawonongedwa. It's only the elect that had the token, and it's God who gave them the token, and are the only people that get saved because of the token. Ndiyo khawo amene Mulungu anawasankha ndi kukawayika chizindikiro, anthu amene analandira chizindikiro mwakufuna kwa Mulunguyo, amenewo ndi amene anakatetezedwa chifukwa cha chizindikirocho. Again, we can see that our God is the God of diplomacy. Ndi apaso tikafika apa tikhoza kuona kuti Mulungutu ndi Mulungu osiyanisa. He does things in its very diplomatic way. Amapanga zinthu zake zonse munjira yosamvetsetseka kapena munjira yodabwisa kwambiri. Mwadongosolo. Because even when he created the world, he first created the world and everything, the food, the trees, before creating a man who is to be eating the food from the things that he has created. Chifukwa tikamaona ngakhale muchilengedwe mmene Mulungu analengera dziko lapansi, poyambatu Mulungu analenga mitengo, nkulenga zinyama, nkulenga china chilichonse, anayamba walenga chakudya chimene munthu amene atakabadwa kukhala mdziko lapansi chimene atazikadya. He never first created a man before creating a tree that will bring a fruit that a man will eat from. Sanayambire kulenga munthu asanalenge mtengo umene ukabale chipaso chimene munthu azikadya. Here we can see the diplomacy and the diplomatic way of doing things of God. Pamene pano tikhoza kuona dongosolo la mmene Mulunguyo amapangira zinthu zake mwa dongosolo. This is the sovereignty of God. Umene utu ndiye ungwiro wa Mulungu. In Isaiah chapter 7 verse 10 to 15 says, M'buku la Isaiah chapter 7 verse ya 15 akunena kuti verse 10
Moreover, the Lord spake again unto Ahaz, saying, Ask thee a sign of the Lord thy God. Ask it either in the depth or in the height above. Vesi lake la 10 ndi 11 akunena kuti ndipo Yehova ananena kwa Ahazi nati, uzipemphere wekha chizindikiro cha kwa Yehova Mulungu wako, pempha cha mwakuya kapena cha mwamba. 12 and 13 says, But Ahaz said, I will not ask, neither will I attempt the Lord. And he said, Hear ye now, O house of David, is it a small thing for you to wear a man, but will you wear my God also? Vesi lake la 12 ndi 13 akuti, koma Ahazi anati, sindipemphayi ngakhale kumuyesa Yehova. Ndipo iye anati, mverani inu tsopano, inu a nyumba ya Davide, kodi ndi kanthu kakang'ono kwa inu kutopesa anthu kuti inu mutopesa Mulungu wanga? The two last verses, 14 and 15 says, Therefore the Lord himself shall give you a sign. Behold, a virgin shall conceive and bear a son, and shall call his name Emmanuel. Butter and honey shall he eat, that ye may know to refuse the evil and choose the good. Vesi la 14 ndi 15, chifukwa chache Ambuye mwini yekha adzakupasani inu chizindikiro. Taonani, namwali adzayima, nadzabala mwana wamwamuna, nadzamutcha dzina lache Emmanuel. 15. Iye adzadya mafuta ndi uchi, pamene adziwa kukana choyipa ndi kusankha chabwino. Here we can see the sovereignty of God of bringing the sign to a Virgin Mary, that is Jesus Christ, who is to be called Emmanuel. Apanso tikhoza kuona ungwiro wa Mulungu mmene Mulungu amachitira zinthu zake, kuti akupereka chizindikiro kwa namwali kuti azayima nkuzabereka mwana amene azatchulidwe kuti Emmanuel. The Christ is to come with this sign, with the diplomatic way of introducing it. Khristu akubwera ndi chizindikiro monga mwadongosolo la Mulungu, monga mmene anachitira dongosolo lake m'mawu. God gave a true token to Virgin Mary for the people to be saved. Mulungu anapereka chizindikiro cha choonadi mwa Mariya kuti anthu akapulumutsidwe. The true token saves. Chizindikiro cha choonadi chimapulumutsa. The true token comes from God, not from the people. Chizindikiro cha choonadi chimachokera kwa Mulungu osati kwa anthu. God opened the eyes of Rahab to let the spies out of the window, because these spies had the true token for her. Mulungu anamtsegula maso Rahabe kotero kuti anakwanisa kuwatulutsira pa windo azondi aja, chifukwa chonena kuti kwa iwo anali chizindikiro cha choonadi. The law and the prophets spoke about Jesus Christ because he's the true token of our salvation. Chilamulo ndi aneneri zimanenera kapena zimalankhula za Yesu Khristu, chifukwa ameneyo ndiye chizindikiro cha choonadi cha chipulumutso chathu. Again, the token saved only the house of Rahab, the harlot, not all the people outside. Ndipo chizindikirocho chimakatetezatu Rahabe ndi amene anali m'nyumba, osati anthu onse okhala kunjayi. When speaking about the salvation, the deliverance of Rahab the harlot within the house, then we are
Again, it means we are speaking about the election of God and the sovereignty of God and the salvation of God that goes the erect that he purposes before the foundation of the world. ndiye ngati ngati tikulankhula papa nkhani yokhuzana ndi chipulumutso cha Rahabe ndi anyumba mwake amene anali mkati, nthawi yomweyo tikulankhula za mmene mulungu amapulumutsira anthu, kuti iyeyo amapulumutsa iwo okhawo amene mulunguyo wawayikira chizindikiro cha choonadi, amene anawapangiratu ndi kuwapulumutsa dziko lapansi lisanakhazikike. Another amazing thing was only those that were in the house were to be protected, not the outsiders. Chinthu chinanso chodabwitsa mukhoza kunena kuti kwa iwo onse amene anali mkati anali otetezedwa osati akunja ayi. This speaks about the numbering of the differing from the people that were outside. Tikamalankhulazo za ichi tikhoza kupeza kuti ndi kuwerengedwa kwa anthu amene anali mkati kusiyanisidwa ndi anthu ambiri amene anali kunja. This doesn't mean that in the house Rahab didn't know or they were not numbered. No. Ichi chinthu sichikutanthauza zonena kuti anthu amene anali mkati mwa Rahabe samadziwa kapena kuti anthu sanali owerengedwa ayi. Here we again knows that the Lord knows the exact number of those God elected before the foundation of the world, and Him died on the cross. Nobody missing it. Ndipo tikafika pansi tikhoza kuona kuti Ambuye Mulungutu amadziwiratu ngakhale chiwerengero chenicheni cha anthu amene anawasankha, ndipo anthu amene Yesu Khristu anabwera kudzawafera, ndipo kulibe mmodzi ngakhale mmodzi amene azasowapo. The multitudes of people is like politicizing the way, because they're saying God loves everybody, so it's up to the body to make a decision. So there is some other people that the Lord loves that will perish, will end up to hell. That is the plural, that's not the gospel. Anthu ambiri amachita mwandale mmawa Mulungu pomanena zonena kuti ayi Mulungu anapereka chilichonse, ndiyeno basi kunangosalano kwa inuyo kuti muchitepo kanthu, kotero kuti ngati inuyo mutakhala kuti simunachitepo kanthu ndi pamene mukhoza kukalangidwa, koma limenelo ndi bodza kapena kuti kusokoneza uthenga wabwino. Christ came to number the people that God elected before the foundation of the world. Yesu Khristu anabwera anthu owerengeka amene Mulungu anawayikira dziko lapansi lisanakhazikike. There is nobody that Christ came and died for who will inherit hell. Kulibe ngakhale munthu mmodzi amene Yesu Khristu anamubwerera ndi kudzamufera pa mtanda amene azakapita ku Gahena. And again, there is nobody whom the Lord never died for, or God elected that will inherit the kingdom of God. Momwemonso kulibe ngakhale munthu mmodzi amene Yesu Khristu samunamufere kapena amene sanasankhidwe amene azakalowa moyo osatha. The salvation of the numbered people in the house speaks about the salvation of the elected themselves and left to themselves the unelected. Chipulumutso cha anthu amene anali m'nyumba owerengeka chikutanthauza kapena kuti chikuyimira anthu amene Yesu Khristu anabwera kudzawafera amene ndi owerengeka kapena kuti ndi osankhika. The true spies came with the true token. That is a picture of the law and prophets pointing the sinners, pointing the people to the crucified Christ Jesus, who is the true token that serves them. Azonde awiri aja anabwera ndi chizindikiro cha choonadi zimene zimakayimira, azonde awiri amakayimira chilamulo ndi aneneri, zimene zinalipo kuwalozera anthu kwa Yesu Khristu opachikidwa amene ati akafe ngati chizindikiro chenicheni cha chipulumutso.
Salvation is of the Lord only, not of us. chipulumutsotu nchambuye yekha osati ife ayi. It never comes from us. Sichimachokera kwa ife. It only comes from God, and it saves those He elected. He purposes it before the foundation of the world. Chimachokeratu kwa ambuye mulungu yekha ndipo amachipereka kwa iwo amene anawasankhiratu ndi kuwayikiratu dziko lapansi lisanakhazikitsidwe. When Jesus Christ came into this world to die on the cross, He only died to those the Lord elected before the foundation of the world. Mmene Yesu Khristu amabwera kukafa pa mtanda, anabwerera iwo amene mulungu anawasankhiratu ndi kuwakonzeratu dziko lapansi lisanalengedwe. This is a exclusive message of Christ and Him crucified, saving those He died for on the cross of Calvary. Uwu ndiye uthenga wa mtengo wace wolalikira za Yesu Khristu wopachikidwa pa mtanda wopulumutsa anthu ake okha. Maybe many people come to you that will be speaking about grace, God in saving the people by grace. Mwina anthu ena akhoza zabwera kwa inu kumalankhula za chisomo, kumalankhula za mmene mulungu anapulumutsira anthu ake wa chisomo. And they will speak about more ways of grace, election, about the sovereignty of God. But be careful with these preachers. Ndiye akhoza umazayankhula mawu ambiri mu uthenga wawo, malankhula kwambiri za chisomo kapena kumalankhula za kusankha kwa mulungu, kumalankhula za ungwiro wa mulungu mmene amachitira zake, komatu munafunika mukhale osamala chifukwa cha anthu a mtundu umenewo. They are wolves in the sheep's skins. Omwewotu ndi mimbulu koma ali mchikumba cha nkhosa. They act like sheep, while the wolves that are there to devour the sheep. Iwotu amachita zinthu ngati ni nkhosa, pamene mkati mwawo amakhala akufunafuna njira yowononga nkhosa. If they come, welcome them, but ask them the faith that is on their hearts. Akafika alandire koma muwafunse chenicheni chomwe chili pa mtima pawo. Because there is multitudes of people that profess to be the little Christians, the followers of grace doctrine, while they are not. Alipo anthu ambiri amene amadzipanga ngati kuti ndi anthu amene amatsatira uthenga wa chisomo pamene iwowo sali a chisomo. The small yeast in the bread destroys the whole. The small yeast in the bread, in the flour, destroys the whole. Ndiye chotupisa pang'ono chimatupisa mtanda wonse. They will be speaking about the election of God, and they can say about the justification of God that was given to the people, and they'll be saying that no, we have been saved because He elected us before the foundation of the world, without pinpointing upon the death of Jesus Christ on the cross. Akhozato kumapeza kuti akabwera akulankhula zonena kuti ayi ifeyo tinapulumutsidwa mwa chisomo monga makusankhiratu kwa mulungu, monga makudziwiratu kwa mulungu, komano anthu amene wawa samakakulozerani pa imfa yeniyeni ya Yesu Khristu. Any message outside of the cross, any message outside the death of Jesus Christ, but speaks about grace, election, justification, this is not the message, but it's doom message. Uthenga wina uliwonse umene sumalankhula pa imfa ya Yesu Khristu, m'malo mwake amangolankhula zinthu zina, kumalankhula za chisomo, kulankhula za kusankha, koma osalankhula za imfa ya Yesu Khristu, uthenga umene uti si uthenga wabwino koma uthenga wakuwononga. May the Lord help us and open our ears and eyes so that we should see and hear the mystery of the true gospel.
Ambuye atithandize kusegula makutu athu ndi maso athu kotero kuti tikathe kuona ndi kumva zinsinsi za uthenga wabwino. I remember in the morning I was doing something, Ndikukumbukira chigawo cha kummawa wako ndimalalikira kanthu kena. and I asked the question, what makes somebody to have dirty while taking the bath and without putting the bath towel to rub the water, you found that the bath towel is mixed with the dirty. Where dirty comes from? Because of just finished bathing. Ndimafunsa kunena kuti kodi chimachitika ndi chani kwenikweni munthu atatenga madzi nkupita kubafa nkukasamba koma atatha kusamba nkutenga taulo nkudzipukuta nalo mupeza kuti taulo lija likupezeka lakuda chimachitika nchani. Because we believe that soap takes away all the dirty and the person becomes clean. Chifukwa munthu akasambira sopo amafunika zonena kuti lisiro lonse lichoke ndipo munthu amakhala woyera. But very soon after bathing, when you took the bath towel and wrap yourself, you find that the bath towel is having the dirty. Komatu yoda kuti chimakhala chonena kuti atha kusamba nkutenga taulo kuzipukuta upeza kuti taulo ikuonekanso yokudaso. And again, I was saying about this coronavirus time that we are in. Ndiye ndimalankhulanso chifukwa cha nthawi imene tilimo nthawi ya coronavirus. The people are advising us to take a bath with water, and we should wash our hands with water and soap so that we should kill this COVID-19. Anthu akulimbikitsidwa kusamba m'manja ndi sopo kotero kuti mwina tizikwanisa kumaphata zilombo kamene ka COVID-19. Remember, one day when I was in town, I saw the line of people getting washed their hands with soap, and there were some rich people just coming out from the car, very decent. But when they are washing their hands, I saw the dirty coming from the rich person in their hands, where the dirty comes from because it's coming from driving the car, not modding the bricks. Ndiye ndikukumbukira nthawi nake nditapita town ndinaona anthu akumakhala panzere kumasamba m'manja ndi sopo. Kenako kunabwera munthu wina amaoneka anthu a ndalama amene amatsika m'magalimoto awo kumakasamba pamene paja, koma akamasamba m'manja pamapezekanso kuti m'manja mwa munthu wachuma mukutulukanso lisiro. Nkumafunsa kuti kodi lisiro lili kuchokera kuti popeza munthuyi wachokera mgalimoto kachoka kuyendesa galimoto sanachoke kukuomba njwera ayi. Because I was thinking that all those people who were pedestrian, who were walking with their foot, or who were building the houses, the bricklayers, when they are there on the line, start bathing, washing their hands, the dirty might come, not the rich person in their cars, with only keys in their hands. Chifukwa pene ndimaganiza kuti mwina anthu oyenda wapansi, anthu amene akuchita kuyenda, anthu amene akugwira ntchito zina kapena mwina amaumba njero kapena amachita ntchito zina zathupiri akafika pamene paja ndi amene amafunika azituluka litsiro, osati munthu wachuma amene chimene akugwira mgalimotomo ndi chidalaiviro basi ndi makiyi m'manja mwake. So when I saw the dirty from the hands of the rich person and the dirty from the hands of the poor person, I concluded by saying, ndipo pamene ndinaonano litsiro lotuluka m'manja mwa munthu uja woyenda wapansi osauka, ndikuonanso litsiro lotuluka m'manja mwa munthu uja wachuma, mkati mwanga ndinaomba mkota ponena kuti the more I wash my hands with water and soap, the more dirty of myself are exposed. aja pamene ndikusamba m'manja ndi sopo kuchosa litsiro, nthawi yomweyo mpamene litsiro la mtima wanga limachulukirabe. So when I'm washing my hands and producing the dirt while I didn't touch even the soil,
It shows how wicked, wretched, blind, and sinfulness I am before the Lord. ndiyetu mmene ndimatulutsira litsiro m'manja mwanga ndikamasamba ngakhale kuti sindinagwire ntchito zolemesa momwemo zimaululiratu mmene ine ndilili wonyansa ndilili wovunda ndilili osafunikira kapena onunkha pamaso pa Mulungu. But the people, they act like they're clean, and they point others that were sinners. They never point themselves to be sinners before God. Komatu anthu amazipa amachita zinthu ngati kuti iwo ndi oyera kwambiri ndi olungama ndipo amatha kumaloza anthu ena kuti amenewo ndi ochimwa pomadzimva iwo okha kuti iwo ndi olungama pamaso pa Mulungu. Failing to know your debtors because of washing with soap. Once you fail to do that, it shows how sinful a person is on the eyes of God. Ndiyetu mmene litsiro limatulukira m'manja mwako iweyo posadziwa kumene litsirolo likuchokera momwemo ndi mmene iweyo umakhalira onyansa pamaso pa Mulungu. We always justify ourselves because of good characters and attributes of our own, the good works that we do. That brings total, pure blindness, big blindness, so that we should be very ignorant to the things of God. Timadzitchula tokha ife kukhala oyera chifukwa cha machitidwe amene ife timachitira zinthu zina kapena poyang'anira makhalidwe athu komatu momwemo ndi mmene timadzionesera ife kunyansa kwathu kununkha kwathu kuyipa kwathu umbuli wathu pa zinthu zokhuza Mulungu. Rahab never glorifies herself, never, because he even have no space to speak of whatever is in her, because she's very harlot. Ndetu Rahabe chimene chinampangisa kunena kuti akathe kulandira anthu aja si iyeyo ayi chifukwa mwa iyeyo munalibe kanthu kabwino kukhala iyeyo hule. Salvation is by grace and grace alone. Chipulumutsotu ndi chisomo chokha basi. We are to preach Christ and Christ alone without compromise. Ndipo tizalalikira Yesu Khristu yekha osawonjezera kapena kuphatikizapo. God always sees the true token, not our character, because there is nothing good in us. Ndi Mulungu yekha amene amatipasa chizindikiro osati m'makhalidwe athu kapena machitidwe athu chifukwa mwa ife mulibe chinthu chabwino. That's why somebody sang a song. Chifukwa chake wina anaimba nyimbo. He says, nothing in my hand I bring, simply to thy cross I cling. Take it up to thee for every blue. I could be founded. Was in my God. Anjamanga. You see that in your heart there is nothing there. Grace has started working in you. Your eyes have started seeing the grace of God in the beauty of His word. Ngati utatha kuyamba kuona kuti m'manja mwako mulibe kanthu ndiye kuti pamenepo chisomo chayamba kuchita mwa iwe ndipo kuti maso ako atseguka tsopano.
Because before the word being revealed to you, you will never see that in your heart there is nothing. You worship and point your good things, your good works, that there's something before God. chifukwa ngati uthenga wabwino sunavumbulutsidwe kwa iweyo, umazimva kuti uli ndi kanthu iweyo, ndipo umayang'ana kuti ungachite kanthu kabwino kamene ukhoza kukaloza pamaso pa Mulungu. The more I wash my hands, my body with water and soap, the more my deadness revealed from within. Nthawi zonse pamene ndimasamba thupi langa ndi sopo, nthawi yomweyo pamene kunyansa kwanga kumavumbuluka mkati mwanga. The more I started reading the little gospel of grace, the gospel of Jesus Christ and Him crucified, the more my wretchedness and sinfulness are exposed. Nthawi imene ndikuyamba kuwerenga ndikumva uthenga wabwino olankhula za chipulumutso changa mwachisomo, ndi nthawi yomweyo imene kunyansa kwanga kumaoneka. May the Lord help me see the Christ of the scriptures. Ambuye atithandize kumvetsetsa kwa malemba. Hymn number 82. Timba nyimbo namba 82. And we sing the same song in our local dialect, number 39. Ndetimba nyimbo yomweyo mchichewa nyimbo namba 39, local wages mchizungu nyimbo namba 39, thanthwe long'ambika. So we'll start with English version and end up with Chichewa version. Ndetiyambira kuimba mchingerezi modi zamaliza ndi chichewa. 82. Oh God, is great for me. Let me hide myself in is built and oh darling, oh my I say, and thou art Lord. In my hand I bring sweet I
Mighty Usulu Kamtiti Yesu Ema Yes, Rock of Ages, let me hide myself. Kanthu yong'ambikatu ndibisale momwemo. Let us all look to God in prayer before we closing the service of today. Tieni Our dear Heavenly Father, we thank you because of this time that Lord have given us. Thank you that Lord have made it possible that we should meet together and worship Christ and Him crucified. The only message, the only word that we have been given, the only gospel that we are to preach. And without preaching this gospel, then it's compromising the message. May you help us, Father, see the beauty of you, Lord, so that we might worship you without compromise. It is in the name of Jesus that we praise and worship. In Jesus Christ and Him crucified we pray. Amen.